So in the last session, what we have discussed is Docker. So Docker is a tool where we can use to build, deploy, and integrate the applications in different environments easily. Like say it as a dev environment or SIT, UAT, stage, and finally it is production. We can deploy your code very easily. So what we are doing here we are converting the code and operating system into an image. 1 minute. Okay. So here what we are doing, we are converting the code and operating system into an image and deploying the image into different environments here. Okay. So here what we are doing here, there are three components in Docker. So what is that? Docker client, nothing but it is our system, right? Yesterday we have seen the image, we have seen, right? That one. So then Docker host. What is Docker host here? This is Docker desktop, what we have installed in our system. Desktop application ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కదా Docker desktop అని. So this is the application Docker desktop, which is nothing but Docker host here. Okay. So then ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఏంటి? Docker hub. So what is Docker hub here? Docker hub is a registry. It is a container registry under. It is a registry where you can save the images. Only images we can able to save it here in Docker hub. సో డాకర్ హబ్ కాకుండా ఇంకొక కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ చెప్పుకున్నాం మనం. ఏంటది గుర్తుందా? Azure container. ACR, Azure కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ. సో అంటే ఏంటి? ఇమేజెస్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ టూ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. సో త్రీ కాంపోనెంట్స్: క్లయింట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ అవర్ machine; Docker desktop is nothing but a Docker host where it contains Docker daemon and images and containers. Docker hub is a container registry. It is a registry. సో మనకి ఇక్కడ 3 కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి? డాకర్ బిల్డ్ అని, డాకర్ రన్ అని, ఇంకోటేంటి? డాకర్ పుల్ అనుకుంటా. యా, డాకర్ పుల్. డాకర్ బిల్డ్ అంటే ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మీరు ఒక కోడ్ రాశారనుకోండి, మీ ల్యాప్టాప్లో ఒక కోడ్ రాశారు, ASP.NET కోడ్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక కోడ్ రాశారు. ఆ కోడ్ని మీరు బిల్డ్ చేయాలనుకుంటే, బిల్డ్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్. ఇన్ దట్ సినారియో వీ విల్ యూస్ డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్. సో బిల్డ్ కమాండ్ యూస్ చేసి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇమేజ్ని ఎలా సేవ్ చేసుకుంటాం? సో ఇట్ కెన్ బి డాకర్ హబ్లో కావచ్చు, లేదంటే అజ్యూర్ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీలో కావచ్చు. మనం పుష్ చేసుకోవాలి. డాకర్ హబ్ కానీ లేదంటే ACR కానీ, ఈ రెండిట్లో ఒక దాంట్లోకి మనం క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్ని దీంట్లోకి పుష్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ డాకర్ బిల్డ్ అనేది ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి. వన్స్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇమేజ్ని ఈ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీస్లోకి మూవ్ చేసుకుంటాం. అలాగే డాకర్ రన్ ఏంటి? ఇమేజ్ని రన్ చేయడానికి, టు రన్ ద ఇమేజ్ని రన్ చేయడానికి మనం డాకర్ రన్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్
అంటే ఏంటి, ఒక హలో వరల్డ్ అప్లికేషన్ని మన లోకల్లోకి పుల్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా రన్ చేయాలి అనేది చూసాం మనం, రైట్, టు రన్ ద ఇమేజ్. సో అలాగే డాకర్ పుల్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు డాకర్లో ఏమంటున్నాం మనం, డాకర్ ఇస్ ఏ కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ అంటున్నాం, రైట్. సో ఈ డాకర్లో ఇదేంటంటే, ఈ రిజిస్ట్రీలో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీలు అంటే, ఈ పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీలో మీరు ఏదైనా ఇమేజెస్ మీరు దీంట్లోకి పుల్ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ పుష్ చేసినప్పుడు, anyone can able to access your image. They can able to pull your image and they can able to work on it. So in the same way, some of the developers have been created some example images, some sample images, and placed it in a public registry. So that what we can do, we can able to use that images and then we can able to work on it. So just for practicing purpose, we can also use that one. Okay, that is public registry. సో ఆ పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీలో ఉన్న ఇమేజ్ని మనం మన లోకల్లోకి తెచ్చుకోవాలి అంటే మన కమాండ్ ఏంటి, డాకర్ పుల్ అండ్ ద ఇమేజ్. ఓకే, సో టు పుల్ ద image from Docker. So these are all the main components which we have discussed in the previous session. సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఒక జస్ట్ ప్రాక్టికల్ చూసాం నిన్న, ఒక శాంపుల్ ఇమేజ్, ఒక హలో వరల్డ్ అనే ఇమేజ్ని తీసుకొని మన లోకల్లోకి పుల్ చేసి దాన్ని రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇమేజ్ని రన్ చేసినప్పుడు ఒక కంటైనర్ క్రియేట్ అవుతుంది, కంటైనర్ లోపల మీ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫార్? సో ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన కమాండ్స్ చూద్దాం ఒకసారి డాకర్లో. ఓకే, డాకర్ ఫస్ట్ ఏమేమి చూసాము, డాకర్ హైఫన్ చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. డాకర్ హైఫన్ లాగిన్ హెల్ప్ మేడం. ఎస్, ఇంకా డాకర్ లాగిన్, డాకర్ పిఎస్, ఓకే, డాకర్ పిఎస్ సారీ డాకర్ ఇమేజ్ రిమూవ్ చేయడం, ఆర్ఎంఐ స్లాష్ స్పేస్ డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ ఏంటంటే అన్ని ఫోర్స్ఫుల్లీ కాదు, డాకర్ పిఎస్ అంటే మనకి కరెంట్లీ రన్ అవుతున్న కంటైనర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, డాకర్ పిఎస్ హైఫన్ ఏ అంటే irrespective of it is running or not, it will show here all the containers, it will show. Okay, then what next? డాకర్ ఆర్ఎంఐ స్పేస్ ఇమేజ్ ఐడి అంటే ఇమేజ్ ని రిమూవ్ చేయండి, ఇమేజ్ ఐడి. సో ఒక్కొక్కసారి ఈ ఇమేజ్ అనేది రిమూవ్ అవ్వలేదు అంటే వాట్ యూ కెన్ డూ, ఆర్ఎంఐ హైఫన్ ఎఫ్ ఇమేజ్ ఐడి. ఇదేంటి, ఫోర్స్ఫుల్ గా మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. యా, దెన్ ఇంకేం చూసాం, డాకర్ రన్ చేసామా ఇమేజ్ ని. ఇప్పుడు మనకి మన లోకల్లో ఏమేమి ఇమేజెస్ ఉన్నాయి అని చెక్ చేయాలంటే డాకర్ ఇమేజెస్, అవునా? ఇంకేమైనా చూసామా, డాకర్ లాగిన్ పిఎస్, డాకర్ పుల్ చూసాం కదా, డాకర్ పుల్ చూసాము, రన్ చూసాము, పుల్ చేసాము, ఇమేజ్ని తెచ్చుకున్నాము, ఇమేజ్ని రన్ చేసాము, ఇమేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయని చూసాము, డాకర్ రిమూవ్ చేసాము, ఇంకొక కమాండ్ చూసాం, డాకర్ ఆర్ఎం అండ్ కంటైనర్ ఐడి. ఇదేంటంటే కంటైనర్ని రిమూవ్ చేయడానికి. ఓకే, సో పైదేంటి, డాకర్ ఆర్ఎంఐ అంటే ఇమేజ్ని రిమూవ్ చేయడానికి, అలాగే డాకర్ ఆర్ఎం అంటే కంటైనర్
కంటైనర్ స్టాప్ అయి ఉన్న కంటైనర్ని రన్ చేయడానికి. అలాగే డాకర్ స్టాప్ ఏంటి, రన్ అవుతున్న కంటైనర్ని స్టాప్ చేయడానికి డాకర్ స్టాప్ అండ్ దెన్ కంటైనర్ ఐడి. అలాగే డాకర్ స్టార్ట్ కూడా ఉంటుంది, చూడలేదు బట్ the same container ID. So these are all the commands which we have seen in Docker. So before going for the next step in Docker, I would like to go for GitHub. Okay, so next sessions lo what avi use avutundi kabatti we will see GitHub now. Then we'll come back to Docker again. Okay, so let's go for GitHub. Okay, so మనకి GitHub మనకి ఏంటంటే, let's remove this. ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు? All right, okay, so now we will see Git. సో మనకి 2 kinds of గిట్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే గిట్హబ్ ఒకటి అండ్ గిట్లాబ్. సో గిట్హబ్ ఏంటంటే మనం మామూలుగా గిట్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? లాస్ట్ సెషన్స్ లో మనం చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? వర్షన్స్ అనేది స్టోరేజ్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం మేడం. ఆన్ ప్రిమైస్ లో డేటాని మనం పుష్ చేసుకొని డేటాని సెంట్రలైజ్ రిపాజిటరీగా యూజ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని టు స్టోర్ ద కోడ్. జనరల్లీ we will use to store the code. ఓకే, సో మనకి మార్కెట్లో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఏమేంటి అవి అంటే గిట్హబ్ ఒకటి అండ్ గిట్లాబ్ ఒకటి అండ్ బిట్ బకెట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాపులర్ వన్స్. ఓకే, బిట్ బకెట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్స్ అంటారు. వీటిని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్ అంటారు. అలాగే టిఎఫ్ఎస్ ఒకటి అంటే టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వీస్ అంటారు. ఓకే, టిఎఫ్ఎస్ కానీ అండ్ ఎస్విఎన్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్స్. ఇవి ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వర్షన్ కంట్రోల్స్ టూల్స్. అలాగే టిఎఫ్ఎస్ ఎస్విఎన్ అనేవి ఏంటంటే సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ? ఓకే, సో గిట్హబ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ a branch on top of the main branch and then you can use that particular code into your system. That is distributed. సో అంటే ఏంటంటే మెయిన్ కాపీ ఏదైతే ఉందో ఆ కాపీ అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ డెవలప్ అనే ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని డెవలపర్స్ దాని మీద వర్క్ చేస్తారు. బట్ టిఎఫ్ఎస్ కానీ ఎస్పిఎన్ కానీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్. సెంట్రలైజ్డ్ వర్షన్ కంట్రోల్ ఏంటంటే మీకు ఈ టూల్ అనేది ఒక సిస్టంలో మీకు అప్లికేషన్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని జస్ట్ ఫైల్స్కి వర్షన్ కంట్రోల్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎస్విఎన్ కావచ్చు, టిఎఫ్ఎస్ కావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేసి ఆ బ్రాంచెస్ మీద వర్క్ చేస్తారు. ఓకే, అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డెవలప్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తున్న మెయిన్ కాపీ అనేది ఒకటి అలాగే ఉంటుంది. డెవలప్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్రాంచ్ మీద వర్క్ చేస్తారు. కమిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు డెవలప్ బ్రాంచ్లోకి కమిట్ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి కమిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో బట్ ఎస్విఎన్ కానీ టిఎఫ్ఎస్ కానీ ఏంటుంటుంది, ఒకటే బ్రాంచ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ బ్రాంచ్ వేర్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ద వర్షన్ ఆఫ్ ద file system. But here we can able to create a different branches here. That is distribution and centralized distribution version control and as well as centralized version control system. Okay, let's see what are the differences here. Okay, so these are all the different plans which we will having in the
GitHub repositories here. So here we have GitHub కావచ్చు, GitLab కావచ్చు. These are all the different free plans which is available right now. సో గిట్హబ్ పబ్లిక్ అంటున్నారు, అంటే దీంట్లో పబ్లిక్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి, అలాగే ప్రైవేట్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. గిట్హబ్ అనేది మనకి సర్వర్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే సర్వీస్ లాగా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సర్వర్ అంటే ఏంటి, వేర్ you have to maintain all the infrastructure. Infrastructure is nothing but you have to maintain the application, you have to update the patches కావచ్చు, upgrade కావచ్చు, అన్నీ కూడా you have to maintain everything. So if it is a service, GitHub will maintain for you. So again, service and the server. సో గిట్హబ్లో పబ్లిక్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి, అలాగే ప్రైవేట్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ రిపాజిటరీస్ అంటే ఏంటి, వేర్ ఇఫ్ యూ పుట్ సమ్ కోడ్ ఓవర్ దేర్ ఇన్ పబ్లిక్ రిపాజిటరీ, ఎనీవన్ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ కోడ్. Okay, and private repository, there is no private repository. GitHub completely public environment where you have to, it is a cloud hosting, it is a cloud environment. Okay, and Bitbucket. So this is Bitbucket, small teams which is it can be planned here. Small teams which can be set up here. So public repository is unlimited, and private repository, it will providing 1 GB of space per project. Collaborators is nothing but it's something like how many members in your team, how many number of team members here, collaborators which we can say. It is a hosting is cloud, and support is email or forum. That means if anything is having any issues you have, so you can raise support ticket for them, so the GitHub people will contact you and resolve the issue. They will look into it. Okay, so and at the same way, GitLab is a cloud hosted one, and 10 GB unlimited, and 10 GB for project. Collaborators unlimited, storage space unlimited, hosting is cloud. Okay, there is no support via email, only forum support. And in the same way, GitLab community edition, and it is unlimited public repositories, private repositories unlimited, and collaborators also unlimited. Storage it is not applicable. So hosting is self-hosted nothing but you have to install this application in your local or install the application in the virtual machine. And the support is forum support, there is no email support here. So and then coding free plan, it is unlimited, private repository is unlimited, collaborators is 10, then storage space is 1 GB. One GB, and hosting is cloud, and there is a support for email and forum. So these are all the free plans which are available in GitHub, GitLab, and Bitbucket. Okay, so then probably we'll see one more thing. Okay, so these are all the comparison between the three popular version control systems. Okay, so Bitbucket, GitHub, GitLab. So Bitbucket lo pull request antunnam. So the same thing in GitHub also, we will say that pull request only. And GitLab, the same thing, we will call it as merge request. It's a kind of terminology we can say. Okay, so in GitLab, it is a request to merge a feature branch into the official master is called merge request. Where it can be called as pull request in Bitbucket and pull request in GitHub.
Okay, so in the same way, in Bitbucket, we can call it as a snippet, and GitHub, we will call it as a gist, and snippet, we will call it in GitLab. So Bitbucket also, we can say it is a repository, and GitLab, it is also called as repository, and GitLab, it is project. Okay, project. Repository will be called as project here. So in Bitbucket, we have called it as a teams, and in GitHub, organizations, and in GitLab, groups. So these are all the terminology. These are all the requests. We can call it as with the different names, but the functionality will be same. Okay. Sorry. So now we'll see how can you create a GitHub. Okay, GitHub account. So first what you have to do is you have to register your account. So this is my account. Okay, let me show you. Let me sign out here. So go to github.com.
much time it will take. So this is github.com. Okay, here you can able to sign up for your account. So here you can provide email address and sign up for GitHub. Okay, so let me sign in.
Okay, this is my account. Okay, so here a repository. You can see here in the left hand side, you can create a new repository or you can start a project from here. Okay, let's create a new repository. Okay, repository name demo. Okay, so now it is a public repository and you can choose public or private here. Okay, add readme file, that is an optional, but you can use that. Then create a repository. సో ఈ రిపోజిటరీ కూడా సేమ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, Azure రిపోజిటరీకి ఎలా అయితే యూజ్ చేసామో సేమ్ కమాండ్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. స్టేటస్ కావచ్చు, గిట్ పుల్ కావచ్చు, గిట్ కమిట్ కావచ్చు, గిట్ యాడ్ కావచ్చు, ఆ కమాండ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, రిపాజిటరీ అలాగే ఇది గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ ఉన్న కోడ్ ని కూడా ఆల్రెడీ మనకి దీంట్లో మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓకే ఫైనల్లీ క్రియేటెడ్. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైంది, ఒక readme డాట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది, మెయిన్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయింది. సో మనం ఒక కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలంటే
ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఏం క్రియేట్ చేద్దాం, ఒక డెవలప్ అనే బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో డెవలప్ అని చెక్ ఫ్రమ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది.